सत श्री अकाल। नॉर्थ अमेरिका न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ कमलजीत कौर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हैडलाइनस के नाल। भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने न्यूयॉर्क च मनाया गुरपुरब। अमरीका वासियों नूं श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब दीआं दित्तियां वधाइयां। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमरीकियों समेत 17 कैदियों की रिहाई ते दित्ती प्रतिक्रिया। कहा जदों तक सारे कैदियों नूं रिहा नहीं किया जाता उदों तक काम करना जारी रखांगे। कैनेडा के विनीपैग च वापरी गोलीबारी की घटना दौरान 3 लोगों की मौत, 2 गंभीर रूप दे विच जख्मी। हुण खबरां विस्तार दे नाल। अमरीका विच भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने सिख भाईचारे दे नाल गुरपुरब मनाउण लई न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड स्थित हिक्सविले गुरुद्वारा साहब दा दौरा कीता। उन्हां गुरुद्वारा साहब दे विच अरदास कीती। सिख भाईचारे दे वल्लों उन्हां दा भरवां स्वागत कीता गया। संधू ने कीर्तन सरवण कीता। गुरु नानक देव जी दे इकजुटता, एकता अते समानता दे सਦੀवी संदेश दे बारे गल कीती। लंगर छकिया अते सारिआं नूं गुरपुरब दीआं वधाइयां दित्तियां। राजदूत ने इकट्ठ नूं संबोधन दौरान कहा कि अज दा दिन मेरे लिए गुरु नानक देव जी के गुरुद्वारे विच आउणा अते इस शुभ दिहाड़े ते आशीर्वाद प्राप्त करन लई बहुत खास है। मैनूं सद्दा देण लई मैं गुरुद्वारा साहब के प्रबंधकों का धन्नवादी हाँ। उन्होंने आख्या है कि जेकर असी श्री गुरु नानक देव जी की धार्मिक विरासत का अध्ययन करते हाँ तो वह हमेशा अगाह वधू विचारधारा लई बोलते रहे ने। जेकर असी इस नूं अपने जीवन दे विच लागू करिए तो एक बहुत वधिया उपराला होवेगा। इजराइल अते हमास जंगबंदी दरमियान एतवार नूं 17 होर कैदियों नूं छड्डिया गया, जिन्हां दे विचों 14 इजरायली सन अते एक अमरीकी नागरिक सी। 4 रोज़ा जंगबंदी दौरान तीजी वारी कैदियों नूं रिहा किया गया है। इस दौरान अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमास वालों एक अमरीकी समेत 17 कैदियों की रिहाई ते प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आख्या है कि असी उदों तक नहीं रुकांगे जदों तक हमास वालों कैद किए गए सारे लोगों नूं रिहा नहीं किया जाता अते इस संबंध दे विच काम करते रहांगे। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि अमरीका पश्चिमी एशिया के कई देशों के नाल लगातार संपर्क दे विच है। Her mom was killed in front of her when her kibbutz was attacked by Hamas terrorists on October 7th. Abigail ran to her dad then, who then was gunned down as well while using his body to shield little Abigail. She then ran to a neighbor for help, where they were all taken hostage. That entire house of neighbors were taken hostage by Hamas and held for 50 days. What she endured is unthinkable. Abigail was among 13 hostages released today from Gaza under the brokered and sustained, though intensive, U.S. diplomacy. She's now safely in Israel, and we continue to press and expect for additional Americans will be released as well. And we will not stop working until every hostage is returned to their loved ones. As I said when I spoke about this deal on Friday, this has been the product of a lot of hard work and weeks of personal engagement for me and my team. We have been in close contact with the leaders of Qatar, Egypt, and Israel, speaking with each one of them repeatedly over the past few weeks to help secure this deal. We spoke again yesterday with the Emir of Qatar, I owe special thanks to, in order to keep the hostage release on track and push for Abigail to be part of this release. And I'll be speaking again shortly with Prime Minister Benjamin Netanyahu. And we will continue to remain personally engaged to see that this deal is fully implemented and work to extend the deal as well. For weeks, I've been advocating a pause in the fighting for 2 purposes: to increase the assistance getting into the Gaza civilians who need help and to facilitate release of hostages. And we know that innocent children in Gaza are suffering greatly as well, because this war that Hamas has unleashed has such consequences. Thousands have been killed, and from the earliest days of this crisis, I've worked closely with President Sisi of Egypt, the Israeli government, King Abdullah of Jordan, and leaders throughout the region to expand the delivery of critical humanitarian assistance to help innocent Palestinians in need who are not part of Hamas. Under this deal, fighting in Gaza has now been paused for 3 days. Over that time, 58 hostages have been released, including a Thai, a Filipino, and Russian nationals.
dozens of families have been reunited. And we worked urgently to take advantage of the pause to surge aid into Gaza. We've moved approximately 200 aid trucks into Gaza each day, loaded with food, water, medicine, fuel, and cooking gas. More is needed, but this deal is delivering life-saving results. Critically needed aid is going in, and hostages are coming out. ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਸ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਗੁਟੇਰੇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। In Gaza is more than a humanitarian crisis. It is a crisis of humanity. The intensifying conflict is shaking the world, rattling the region, and most tragically, destroying so many innocent lives. Ground operations by the Israel Defense Forces and continued bombardment are hitting civilians, hospitals, refugee camps, mosques, church, and UN facilities, including shelters. No one is safe. At the same time, Hamas and other militants use civilians as human shields and continue to launch rockets indiscriminately towards Israel. The protection of civilians must be paramount. I'm deeply concerned about clear violations of international humanitarian law that we are witnessing. Let me be clear. No party to an armed conflict is above international humanitarian law. Ladies and gentlemen of the press, Gaza is becoming a graveyard for children. Hundreds of girls and boys are reportedly being killed or injured every day. More journalists have reportedly been killed over a 4-week period than in any conflict in at least 3 decades. More United Nations aid workers have been killed than in any comparable period in the history of our organization. I salute all those who continue their life-saving work despite the overwhelming challenges and risks. And the unfolding catastrophe makes the need for a humanitarian ceasefire more urgent with every passing hour. ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 3 ਫਲਸਤੀਨੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਬਰਲਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਵਰਮੋਂਟ ਕੈਂਪਸ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ 3 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ। ਉਹ ਥੈਂਕਸਗਿਵਿੰਗ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ 2 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹਿਸ਼ਾਮ ਆਵਾਤਨੀ, ਕਿਨਾਨ ਅਬਦੇਲ ਹਾਮਿਦ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਨ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 20 ਸਾਲ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। Well, look, you know the deal calls for every 10 hostage release to extend another day. So I'm hopeful this is not the end. It's going to continue, but we don't know. And but I get a sense that all the players in the region, even the neighbors who have been directly involved now, are looking for a way to end this so the hostages are all released and Hamas is completely how can I say it? No longer in control of any portion of Gaza. And do they have control of all of the hostages, or are there still other militant groups that you have to deal with? We think there are probably other militant groups, but we're not certain. Mr. President, how is Abigail doing? What's her physical condition? Do you have any information on that? I haven't gotten that information. I just wanted to let you know immediately. They were going across into Egypt, as you recall. That was the route. But an older, non-American, elderly woman is very sick and was in need of immediate medical help. So they arranged to cross directly into Israel to be able to take her to a hospital.
All I know is that she has been held. I don't know. I haven't seen a photograph. I've just been in communication with my team. But she is safely ensconced in Israel. But there's a lot more work to be done. How many days would you like to see the pause go on for? I would like to see us move to a point where we were able to, well, let me put it this way. I'd like to see the pause go on as long as prisoners kept coming out. All right, thank you all so very much. I know, we have to call you. I know you say, what's he calling me with only 10 minutes or so notice? I said, that's the notice I get, because we didn't know, I didn't want to be having this press conference if they weren't physically, even when they were in the Red Cross ambulance, I didn't want to do it because they were not out. They were still in Gaza. So I don't thank you enough, but thanks for your patience. And I know it's... ਜੈਕਸਨਵਿਲੇ ਦੇ ਅਵੋਨਡੇਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 3 ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। Today, about 2:15, the Jacksonville Sheriff's Office was notified of a shooting in the 5900 block of Mississippi Court, which is off Richardson near New Kings Road. Upon arrival, they located a victim that had been shot in the face. That victim was transported by the Jacksonville Fire Rescue Department to a local hospital in his life-threatening condition. Last I'd heard, he was in emergency surgery. While they were investigating that, they learned of a second victim that actually fled on foot 1 street over and made it to a house. Rescue responded there and scooped that victim up and took them to a local hospital as well, where I believe they are in stable condition. Right now, we're still working to get information regarding what happened. We do not have any information at this time as far as the suspect. So we have detectives that are conducting a canvass and looking at video surveillance in the area to try to develop suspect information. We would ask for your help. If you have any information regarding this shooting that occurred on Mississippi Court off Richardson Drive, we would encourage you to make an anonymous tip at Crime Stoppers, which is 1-866-845-TIPS. You can also always contact the Jacksonville Sheriff's Office at the police non-emergency number at 904-630-0500. If y'all have any questions. Does it appear that both suspects or victims rather were shot by the same suspect? That's the way it appears right now, yes. And the second victim, they just have 1 gunshot wound, or did they have multiple? But both of them had 1 single gunshot wound. And what was the gunshot wound on the second victim? On the second one, I'm sorry, the second one was shot in the neck, but it was kind of a, from what I understand, it kind of went around the side, like it wasn't a direct hit to the neck, which is why they're in better condition, I think. Did both of those victims stay around here, stay in this area? Do you know? I can't disclose victim information and where they live. That second victim, was that off of Rhode Island? I know that was where we had another scene today. I just wanna make Yes. sure that scene. Yes, that's a good observation. The second victim was able to escape and flee, and they made it over to the next street on Rhode Island. So we had that location was secured for a little while, but it's not actually a crime scene. So once we processed it and just made sure we interviewed everyone over there, we were able to release it. But that's just where the victim was able to escape to get help. The second victim, are they interviewing with you right now, or are they in surgery as well? Both victims are at hospitals in the area getting treated right now. So right now we're waiting for their obviously their health is most important. So as soon as they get treated, then we'll start working with. ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੀਆਂਵਿੰਡ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਮਰ 31 ਸਾਲ ਪੁੱਤਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੀਆਂਵਿੰਡ ਦੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਮੀਆਂਵਿੰਡ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਪੇਜ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਸਾਲ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਏ ਦਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਨਾਕਾਮੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਮਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਵੀ ਆਖਰ ਮੌਤਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਡਈਆਂ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਮੀਆਂ ਮਿੰਟ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਆਈ ਆ, ਰੋਜ਼ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਰੋਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਾਸ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਚੇ ਆ, ਮਾਪੇ ਆ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਡਏ ਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੋਤੀ ਕਿਉਂ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਆ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਉਂ ਬਣਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ? ਇਹ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ। ਇਹ ਲਗਭਗ 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਟਰਾਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਟਰਾਈ ਲੈਣ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਕੂਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਟੈਕ ਆ ਗਿਆ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਜੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਕ ਹੋ ਕੇ ਪੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਖੱਟੀ ਕਮਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਰਤੀ ਆ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਇੰਨੀ ਆ, ਦਬਾਅ ਇੰਨਾ ਵਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਣਸੱਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਉਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਡੀਆਂ ਪੈਕ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਖਿੱਤਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾ, ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨ, ਕੁਝ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਵਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕੁਝ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿਵਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਆ। ਅਪੀਲ ਵਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਸਦਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਸਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਲੜੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਤੋਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਨਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਪੇ ਡਰਦੇ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਵਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਵਾੜਾ ਵੀ ਆ ਔਰ ਕਈ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਵਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਰਸੁਲਾ ਵਾਨ ਡੋਰ ਲੇਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਾਰਲਸ ਮਿਸ਼ੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ 2 ਦਿਨਾਂ EU ਕੈਨੇਡਾ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਸੈਂਟ ਜੋਨਸ, ਨਿਊਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ 11,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੌਲਟ ਰਾਈਫਲਾਂ ਅਤੇ 9 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਰੂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। Where Ukraine continues to withstand Putin's illegal and violent assault on its people, its territories, and its very freedoms. And Ukraine continues to need support for their defense. That's why today I'm announcing that Canada is donating over 11,000 assault rifles and over 9 million rounds of ammunition being sourced from Colt Canada, which is based in Ontario. As leaders, all three of us, we continue to stand firmly together in pursuit of peace, stability, and prosperity in Ukraine, in the Middle East, and around the world. See, the peace and prosperity we've had for the last 8 decades has enabled extraordinary growth and opportunity. People have benefited from a strong middle class, a well-supported social safety net with health care, dental care, and child care, and the promise that they can raise their families in peace and with a good future. And we are here today as friends to help secure that promise for future generations.
As leaders, we're continuing that work to ensure a future that is safe, that is clean air, that has great jobs, and where there is opportunity for everyone. I've continued to call for a need for lasting peace in the region, including a two-state solution. We know there are going to be many steps along that path, but we've been calling for weeks for a significant humanitarian pause. It is progress that we have that right now, but there are many more steps we're going to have to take on together, and that's exactly what we're doing. I think it is a good news. It is very good news that de Havilland will be building even more of the water bombers that the world needs, given the extreme weather events we're seeing around the world. And Canada is not one of those countries that will prevent its friends from getting the supports they need to fight the same extreme weather events that we're facing all around the world. Indeed, as we see great jobs created, primarily in Alberta where these aircraft are created, but also across the country with investments in innovation as well, this is good for the Canadian. Many conversations with Ursula about the sanctions we've brought in together, the military support, the financial support that we've had over the years. Every step of the way, I've stood up and said, Canada will be there with everything it takes for as long as it takes to support Ukraine. And I've actually boasted to her and to others that it's not a political debate in Canada. All parties in Canada stand with Ukraine. ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਅਤੇ 2 ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਨੀਪੈਗ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ 5 ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ औरत ते एक मर्द घटना स्थान ते मृतक ऐलाने गए, जदों कि 3 पीड़तां नूं हस्पताल लिजाया गया ते बाद विच एक दी मौत हुई। 2 होर दी हालत नाजुक बनी हुई है। दस्सिया गया है कि इस मामले दे विच कोई गिरफ्तारी अजे तक नहीं हुई अते होमिसाइड यूनिट भी इस मामले दी जांच विच जुटी है। We're certainly very saddened to provide this information today, where we have multiple lives lost, but we're certainly committed to determining exactly what took place, and we'll provide those details again as the investigation unfolds. So obviously we're dealing with something very, very serious today. We have a number of police resources on scene who will be engaged in this investigation for days, weeks, and certainly potentially longer. The information from those autopsies may provide us with more details, but at this point we're acknowledging a shooting incident and the 5 victims that I've acknowledged today. Sadly, we've dealt with a lot of very traumatic incidents in the past where, individuals are fatally injured and shootings. This one, there's no question, is stands out. There's no question. A small bit of information can be vital to any investigation. So if someone thought they heard something early morning hours, saw something, heard something, it can all be very, very important to our investigation. So we would appreciate that call. In Winnipeg, an adult male and an adult female were pronounced deceased at the scene. 3 additional victims were located and transported to hospital in critical condition. 1 adult male transported to hospital has since succumbed to his injuries. We're certainly very saddened to provide this information today, where we have multiple lives lost, but we're certainly committed to determining exactly what took place, and we'll provide those details again as the investigation unfolds. ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੂਨ ਵਿੱਚ BC ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। संजय कुमार वर्मा ने कहा है कि उसकी समझ यह है कि अमरीकी अधिकारियों ने जांच के दौरान भारत नाल कैनेडा नालों वधेरे पुख्ता जानकारी सांझी की है अते यह संभावित तौर पर वखरा है। दोवां मामलों के विच भारत के सहयोग के पद्धर का कारण भी इस नालों वखरा है। बुलेटिन के अखीर में एक बार फिर तो नज़र मारते हैं हैडलाइनस ते।
ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਗੁਰਪੁਰਬ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਸਮੇਤ 17 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ। ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਨੀਪੈਗ 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, 2 ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ। ਸੋ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।